viewers, you're watching the Youth Dialogue and I am your host, Jennifer Sonko. It's always good to be back on the show. Last week we took a look at technology again, and I'm afraid we might look at it very soon again because February the 11th is that day designated for girls and women in STEM, especially in technology. So I'm afraid we might look at it again. But today we're also looking at an issue that is affecting women that has to do with reproductive health. So today the program is in two segments. We will be looking at a representative from the Mother's Health Foundation. Fatou Kaur is right here with me. We'll also take a look at endometriosis, which is a disease affecting women, and very, very painful one for that matter. If you can remember, some time back, I hosted Fatou Joom. She is the founder of Let's Fight Endo in Gambia, and she's doing this campaign in March because March is endometriosis month, and they're doing this campaign, but nevertheless, the campaign starts now. I should have been wearing yellow today because yellow is that color for endometriosis, but it skipped my mind, but it's still fine. We'll make sure that in March, we will push for that particular campaign for endometriosis. So to start with, we have Fatou Kaur right here in the studio, and she's going to be talking about TABA. I know this seems familiar to all of you because our Jigane show as well as our Bantaba show has been advocating for this for a very long time, and I just feel like young people as well have some relationship with this. I came to realize that young people within the ages of 15 to 35 are using this particular product, and it's very, very harmful. So I feel like it is our responsibility as well as a platform to make sure that we educate our viewers out there in relation to this particular problem. So to help me achieve that today is a young person as well advocating for this. Fatou Kaur, thank you so much for coming to the show. Thank you so much, Jainaba. I'm really glad to be here, and this issue is really alarming. Yeah. So as Mother's Health Organization, we're here because TABA is something that a lot of people know about, but I feel like they don't know the effects of it. But a lot of victims we've been talking to keep on telling us so many concerning issues. So that is why we're here today, to give you guys more information on this TABA. So what is TABA, Sasibopa, you know? I think a little bit for now dañ wara change because all of the tuuti because li nekk na loo xam ne nekkut ne ñuy toog class rek ko use at some point sa ñi nga xam ne probably been to school are using it, but don't get me wrong, both ways are using it because xam nga Gambia fii sometimes ñu ne la jëlal li jik na kii nga def. So I think we should just switch su ko defee suñ mbokk yi gën a mën a understand lan lañ am pour wax tey. Xam naa ne comme nu ko Fatou waxee TABA nekkut loo xam ne ees na because QTV suñ boppa ñun jël nañ initiative bi ñu ngi koo fight because soo xoolee suñ programme si yëpp ñu ngi koo fight waaye gis naa ne young people yi tamit ñu ngi koo use te mu nekk lu daw yaram. So ma bëgg a xam rek TABA lan la, what is TABA si boppa? TABA daal basically at first buñ doon jëkka laajte dañ ne woon ne is made of tobacco and other substances. waaye buñ demee dugga si biir nit ñi koo jaay ak yooyu noonu dem nañ ba xam ne TABA dañ koo defaree taati guy. taati guy la ñoo dog laka ko ba mu nekk ashes def xeme def jimbo ginger jaxase yëpp daal mix ko ba mu nekk nii ñu jël ko di ka digal nit ñi. loolu la gaay wax buñ demee di laajte nag nit ñi la moo tax ngeen di use TABA parce que nit ku nekk from ages range la. xale yi soo laajee mag yi la moo tax ngeen a jox xale yi TABA ñu ne la dafa faj xale buy saw la dafa faj soccet dafa faj diabetes dafa faj naka lañ ko waxatee sax hepatitis nga toogaat ñu ne TABA dafa neexal sëy. man la ma si gën a jaaxal mooy lu ndaw lii ñu ne dafa neexal sëy. $10 ñu ne la TABA it's curing a lot of these diseases. dafa waar nit ñi. nga toogaat imaginal xale bu ndaw nga war a jël li nga xam ne xeme mu ngi fa xeme nga xam ne boo ko laalee sa loxo bi daf laa laka nga war a jël loolu def ko sa genitals. ma ne leen ne TABA ñu ne ma ne waaw ma ne leen ne non this is something loo xam ne we have to look up to it. ñu start di dem si victims si di leen laaj TABA like soo leen ko defee lan la naa woon si yéen. waaye daal always there's just one similarity soo demee si victime bu nekk boo ko usee di nga miir di nga wëccu doo njëriñaa daal sa boppa buri for the rest of the night moom ba dose bi di génn doo nekk sa boppa mu jaaxal ñu torop moo tax Mother's Health Organization ñu ngi fii nii di dimbale di nit ñi ne leen ne TABA bi ngeen a use like dinaa yu leen ko waaye dinaa jéem a wonal ne like health precautions is really, really harmful. So ñun daal si loolu la nekk fu mu nekk. waaw man li ma jaaxal mooy man danga ne jumbo ne taati garab. I'm a bit confused. So yow yéen bi ngeen demee ba wax ak ñi nga xam ne ñoo koo jaay.
ñoom fan lañ wax ne la xam-xam bi jógee ba ñuy digal jigéen ñi ñu ko def seen kanam yi man loolu laa bëgg a xam. am na benn góor buñ taseloon nag suñ boor foofu noonu jàmbur góor bi dafa ne taba mu ngi jógee ko Guinée Bissau dafa am benn jigéen bu daan dem daan dooleem si àll bi di dem dogi ji mata di ñëw di jaay so benn time according to moom mu ne jigéen bi tasee jine bi ne ko ne yow loo dee def fii nii mu ne ko ne man dama dee ñëw xar mata di ko dem di ko jaayee ji mu ne ko dinaa la jox njaay mi nga xam ne di nga ko jaay ba dee doo ñaaka te boo fi jógee sax nit ñi nañ ko still use taba bi daal noonu la ñëwee waaye xam nga suñ mag yi dañ ko daan use di ko lokk ñii di ko tu biñ xamee woon taba bi rek tobacco waaye taba bi léegi boo laajee nit ñi olof yi ñu ngi ko ooyee pris soo see ñu ne la taba moom ko is li nga xam ne fu mu nekk ni ñu ko nekk di use is quite rampant fu nekk open market places yi ñu ngi ko faa jaay dangaa dem gaamo mairie jógee si dex bi ñëw isi ko di ko jaay te xam nga bu yàggee sax man ne xanaa kon bu yàggee dañoo cancel gaamo yi because bu dee gaamo mooy ñëw ñuy isi yii nii di ko jaay kon bu yàggee war nañoo seet loolu tamit de so taba bi daal mu ngi nii different recipes la waaye daal all it has in common tobacco daal mu ngi fa tobacco mu ngi fa ñeneen ne la taati guy ñii ne la ne xeme ñii ne la ne jinjar lu nekk waaw ba pare man sa soo waxee ak docteur dina la ne sa kanam as jigéen waruloo faa def dara comme docteur Awa Jah moom nga xam ne gynécologiste la am nañ waxtaan nañoo moom dinañ wane moom insaatam mu ñoo wax loolu docteur yi dañ laa ne sometimes ne yow sa foofu saabu sax at some point there certain saabu shouldn't be there it's just lukewarm water nga war a use not to talk of nga war a jël lu mel nii di ko fa war a dugal loolu dafa xaw a yéeme tuuti loolu laa wax mel ne dangaa gis si jigéen ñi sax feminine wash bi dañ ko aaye because of the chemicals si nekk nga war a xalaat taba ak nu mel nga jël ko def ko fa tobacco xeme jimbo nga jëlee def ko sa genitals yow si jigéen ba pare lu si gën a doy waar mooy nekku jigéen ñi rek a ko use sa de góor yi seen boppa ñu ngi ko use so góor yi waaw ñoom daal ñu ne pour dëgëral seen góor yaa ok waaye ñoom it boo leen déggee góor yu bari ñu mos taba boo leen waxee taba duñ ko defati parce que xam nga góor yi ñoo gën a ragal bi xëy na jigéen sa dina ko mos ñu ne ko ne dafa faj lii mu continuer di si dafa métier bi nekk addict waaye góor boo interview wax ko waxi taba bu ko usee daf laa ne du ko defati. waaw because of the consequences. jaru ko. xam nga ñun jigéen sax we have this period pain. ñun ñu nañ so understand nañ. waaw I feel like taba pain am bi is way far worse Jenaba than period pain si boppam. ok because loo xam ne da ngaa nekk di wëccu week doo mën a def dara si yaay. nga am sa njaboot. use taba guddi ba pare guddi nga ko use parce que boo ko usee bëccëg moom mooy loolu. guddi nga ko use xëy na la say by 10 boo ko usee jigéen yaa ngay wax ne ñoom bu ñu usee taba soxluñ seen jëkkër maanaam. taba lim dee def si gaay suñ ko xasee ba use they don't need their husbands no more. okay so satisfy na leen enough. really can you imagine ñu ne taba like just benn dose boo dee def moo leen gënal tëddaa 7 góor. look at that so lii which means it's addictive. drug la yéen soo leen waxee ak gaay ñi nga xam ne dañ si addict ñoom lan lañ leen dee wax. ñoom daal lu ñu dee wax mooy taba bi daf leen a bégal. ok loolu la gaay daf leen a bégal léegi laaj nañ leen ne xale yi ngeen koo jox nga imagine pain boobu si mag. xale bu ndaw 7 years muy sawlal nga jël taba di ko ko jox xale boobu ban fa sa ngi métit la moo war a nekk di dundee every time ba pare the funniest thing is yow bu dee yaa ko def for like a certain amount of time gisuloo changes te nga bàyyi waaye because you're so determined pour ne dangaa génne xale bi si sawlal wala faj soccet dangaa lor xale bi te soo seetee xam naa boo waxee docteur Awa Jah na la si gën a lifin like health precautions si taba ñu ngi wax ne xëj na di nga juddu ngay gis xale yi juddu nii seen yaram yi nekk gaañu wala loolu yëpp research yëpp ñu ngi wax ne it could be ne taba la because dafa nekk loo xam ne xamee si jigéen bu biir loolu noonu dafa doy waar da ngaa gis jigéenu biir dañ ko use ñu ne dafa gaawal seen wasin nga imagine loolu noonu sa doom bi like ñu ngi laa wax ne yow jigéen bu biir am na yu bari da nga ko war a avoid nga war a jël taba bi def ko some people lose their lives with this taba so taba bi daal mu ngi nii it really is really disturbing moo tax nit ñi were out there urging people to come out work ak ñun because Mothers Health Organisation dafa nekk loo xam ne it was a family ñoo ko start on then man I was one of the first people to go out to the field pour dem laajte affaire taba bi man a suma benn anti kadi moom mu ngi Fajikunda Health Center ñu dem di laajte jigéen bi ne ko ne taba bi lañ bëggoon parce que dama am soccet mu ne ñu ne taba bi de dafa métti loolu lañ njëkk a wax mu ne ñu ne te boo leen koo jël da ngeen a jël lu ndaw parce que boo jëlee lu bari moom métit booy am moom yërëm naa la si ñu dem te ku la koo jaay si boppam moo la wax loolu dafa mel ni cigarette rek binda nañ fa ne smoking kills waaye because danga ko miin moo tax definitely ñu ne ko mu ne ñu waaw ñu jógee foofu noonu demaat Sinthiou
the thing about this taba is man dama def like man fan laa nekkoon bi yëguma taba bi a lot of people know about this taba and have been muy using mag it yi muy xale yi because the thing is boo yóoni xale dara dafa mel ni cigarette rek Waaw. di ko yóoni xale di ko yóoni xale Dina di ko ko try. yóoni bu yàggee dafa ne moo tax dafa Waaw. try taba bi noonu la mel ñu bari daal ñu ngi si kawam so yéen Mothers Health Foundation mun nga maa wax rek yéen sarta ngeen nekk di jël currently lan sarta ngeen nekk di jël ak ndax partner ngeen with the Ministry of Health Yeah. ak yeneen organisations pour try by all means pour gaawal process Gaawal bi process because bi. lii dafa war a mun a gaaw because mu ngi xam ñu bari ñun young people yi ñoo ñu utile fii si yu dialogue within the ages of 15 to 35 ñun yéen a ñu utile te yéen ay the future Yeah. yéen soo leen dooree di use the narrative bi nu mu sa change dafa law Exactly. continuer seen doom yi di juddu ngeen ko dugal seen boppay ne lii lañ war a use pour faj soocet gaawal mat ak yooyu yëpp Yeah. te bëgguñ mu continuer and it has to stop now so ma bëgg a xam rek yan sarta ngeen tëral pour gën a gaawal process bi waaw Mothers Health Organisation ñoom ñu ngi fii nii we've partnered with Ministry of Health and we've also partnered with Club Food Okay. if you know Club Food moo nekk ñuy jubantil tànki xale yi nga xam ne dañoo judd seen tànka yi Waaw, dégg yooyu waaw. noonu and we're also partnering with Minister of Women and Social Welfare ñu ngi wax ak ñoom because ñoom ñëpp ci lañ because affaire yi jigéen ñi ñëpp la wala jaaxal because jigéen ñi ñooy yaay dëkk bi jigéen ñi ñooy jur future leaders of tomorrow so yeah we're partnering with people and also waa Sukuta we're kafoo yeeg ñëpp ñu ngi try to go to them for community outreach ak yooyu noonu fu mu nekk daal ñun si loolu lañ nekk sensitization bi although agaguñ nag si dex bi waaw because waaye funds foofu yi- nag dafa important Wow, because the thing is, right now, funds ñëwagut. Because organization, as I told you, it was a family where now people are coming in. Da nga gis ne membership fee yu ñu dee fay, yooyu leen dee jëlaat di ko fayaat nit ñi. ñuy dem out di wax nga community bi tam booy dem si rural area bi foog nga try Am yóbbu li nga support, xam ne waaw. am support ak yooyu noonu. So ñu ngi si kaw moo tax ñu ngi urge tamit ministry bi because partner nañoo gaay waaye I feel like they should fasten stuff a little bit. Waaw, su ko defee. Waaw, because tabax bi moom is really concerning. waaye ñu nit Mothers Health ñun xaaruñ leen. because ngeen loo dem. xam ne la jigéen yeeg papa yeeg because su la affected directly dina la affect indirectly yow man su dee man tey suma yaay bu ne moom bu toogoo ne moom taba use ko du ko lijjanti xamul ndax man dooma maa ngi dem school suma xarit ne ma taba lii ma dem use ko because da ngaa gis nit mu xëy am yaram rafet bi bugga de nga xëy rek gis ko mu laapa ñu naan la mbaa amul diabetes mbaa amul HIV fekk taba la because taba daf la dee drain ngay wuccu and daf la- all of that. like loolu noonu so da ngaa gis ne like ñun right now moom xaarawtuñ although ñu ngi all people to come the ministry we're calling the organizations everybody ñi nga xam ne ñu ngi mën a indi help ñu ngi leen naa ñaan ñu ñëw waaye ñu nit tooguñ xaar leen because loo xam ne la it's quite disturbing doo toog di xaar ba ñu bari loru si comme ni nga ko waxee rek Waaw. ñun ñooy nguuri ëllëg bi ñooy njiiti ëllëg bi bu dee ñun ñëpp we're addicted to this kon ëllëg Gambia bi naka la moo mel waaw gis naa ne tam ne different colors ñoo fi nekk different types so dama xamul ndax ñoom wax nañ leen different types yi ndax bii mooy lan bii lan la xam nga dafa mel ni rek taba bi fu mu nekk nii daal ku nekkaa ni nga koo mixé yow loo si sentir rek nga see def at your own wish at your own wish yow daal dafa mel ni ngay toogatee rek xam nga yow boo toogee ñii dinañ def jumbo Waaw. ñii duñ def jumbo Waaw. ñii def aja ñii duñ def aja Waaw. taba bi it noonu la yëpp daal dañ ko insert seen genitals yi waaye ku nekk ak ni nga ko bëgg a defaree comme dafa mel ni bu mel nii boobu noonu xam nga da ngaa gis ne mu ngi kind of look liquid ish man lii daf ma saf lii naka la tuddati lu ñoo defee si loxo fudan man fudan la ma kenn saf xamut fu daan daal mu ngi fa yëpp xeme bi bii moom taati guy bi la ñoo laka rek def ko nii bii it same la waaye ku nekk jaaykat bi ak li mu bëgg ak nu mu ko defee man li ma neex si seen organisation bi sax mooy ne am ngeen fa ay doctors su ko defee ñooñu dinañ mën a help man maa ngi doon déglu the last time Health Link docteur Aboubacar Jah wax loo xam ne dafa jël suma attention trop wax na ne traditional medication waxut ne dafa bon waaye it's not scientifically proven bonuñ la yow naka nga ko war a use kaasi ataaya bi ñu laa wax nga use xamuloo ndax nata nañ ko fañ ko natee ban microscope ban bagage lañ use ba nata ko ba xool ko xam ne yow bi kaasi ataaya nga war a jël xam nga loolu xamuñ ko te yooyu moo dee cause liver problem maa ngi remember Health Link lu yaagul rek docteur Aboubacar Jah mu ngi ko doon wax mu ngi doon wax ne waxuma ne traditional medicine dafa bon waaye nañ ko teg si yoon thank you suñ ko tegee si yoon rek foog naa dina war a mun a dem because xëj na lii sax there's a little bit of good about it waaye because xëj na lii dafa ëppale dafa ëppa moo tax nekko di woo so loolu laa dee wax rek ma ne kenn ayewu traditional medicine waaye foog naa ne ñoom it buñ doon ñëw di wax docteurs yi nga xam ne macha allah Gambians bari nañ docteurs yi nga xam ne mun nañ la naa dimbali waaye bu dee yow da ngaa defar yu mel nii demuloo si docteurs yi ñu wax la noo ko usé bu dee baax na sax am na lu moo def si nit nga jël lu bari dictal ko traditional ñëpp xam nañ ko dafa fekk suñ maam yi la rek waaye buñ maam yi buñ ko doon lok man dama dee still wonder like how from luñ daan lok
how did it get to inserting it like mënuma understand loolu noonu moo tax it daal lii dafa nekk loo xam ne health moom accepting ko because li nga xam ne danga koo use ñëpp xam nañ garab naka la garab boo use am na side effects waaye façon ngi effect yi si garab loolu mënuma ko understand te benn garab buy jar $10 muy faj feebar bu nekk du mun a dem ana docteur si xanaa fuñ nekkee ana docteur si kon docteur si seen jàngay ban njëriñ la jar naa laajte so fi mu nekk nii due to time constraints rek waxtaan bi dañ ko emale fii comme ni ma ko waxee wax nañ ak gynecologist boo xam ne moom si mbiri jigéen la jànga so moom dinañu gën a mun a wax si wàllum jigéen lan lañ war a def ak luñ war ta def su passé tabac bi sax ba am na yeneen ñu ñoo def suñ biir yu bëri yoo xam ne xëj na waruñ koo def lii sa baax na su ko defee ñu mën a dugga si façon conversation yooyu noonu so ma bugga rek nga tàggatoo suñ jëlee break bi Fatou su tàggatoo ba pare ñu dem seetaan lan la docteur Awa Jah war a wax suñ si paree ñu am Let's Fight Endo team bi thank you so much Jenaba for having us kontaan naa si torop because ñun youth suñ boppa ñoo war a gën a régler lii nii lijjanti ko waaye maa ngi wax ak ñaan nag youth si ñëpp ñu moytu tabac bi parce que tabac bi baaxut tabac bi kenn musu koo use ne la tabac dafa baax membership nag moom MOF ñu ngi fi if you want to join MOF it's open you can come MOF dafa nekk loo xam ne jaaykat yi ñoo def di leen jéem a wax tabac li moo def bàyyiñ leen noonu buñ demee si gars yi dañ leen a dimbale we've got youth empowerment ñi nga xam ne waa project yi nga xam ne nit ki boo ko génnee si dara foog nga dugal ko si dara doo ko ne bàyyi lii te joxuloo ko si lu téye so MOF we're supporting people taking them off this addiction and also supporting them so bépp ndimbal buñ mun a am rek pour jàppale ñu ngi koo ñaan te yéen it bu la ñu si bàyyi ministre bi moom ñu ngi leen naa ñaan ministre bi nit nañ leen torop cause funds moom soxla nañ ko torop waaye thank you so much xam naa boo demee si docteur Awa Jah nag moom dina la si gën a wax lu bari loolu moom dëgg la thank you so much Fatou for what you do considering the fact that you're this young I always say this young people foo munti dem yaa ngi leen faa fekk ñu ngi advocate dafa important comme ni ma ko waxee ñun ñoo mun a change narrative bi ñun duñ xaar suñ maam yi aw suñ yaay ñu def ko de seen time passé na ñun suñ jamono lañ nekka te jamono bi ñun ñoo ko mën a change mu àndaa ñun mu favor ñu as young people su ko defee next generation buy mën a ñëw ñu mën a comfortable as well thank you so much bul hesitate if any development happens in relation to this simply reach out and we'll definitely show it here because it has to do with young people so viewers like I mentioned we'll go and take a look at what Dr. Awa Jah has to say and from there we will have the team Endo here to talk about their upcoming campaign in March and some of the difficulties of this particular disease, endometriosis. So we'll take a look at that, and when we come back, the conversation continues. jërëjëf Dieynaba currently gis nañ ne tabac jigéen ñu bari ñu ngi ko use wala tamit mooy bi yàgga nañ ko use léegi la rek because associations like Mothers Health ñu ngi génn pour waxtaanee ko mun naa am loolu tamit jigéen ñi di génn di ko waxtaanee tabac loo xam ne la comme li nekk ci cigarette rek loolu la ñoo use léegi fiil nañ ne ñu ngi faa yokka yu bari ñeñe fiil nañ ne sax bi am na buy jógee Guinée Bissau boo xam ne dañ faa yokka cocaine ak yooyu noonu yëpp waaye xam nga ba tey lii yëpp testuñ ko so ba tey yëpp si wax yi kii wax na kële wax na la rek because testaguñ ko so lu important mooy war nañ ko test ñu xam lan mooy composition bi ak ban impact la am si health yi jigéen bi so jigéen ñi reasons yu bari soo leen laajtee reasons yu bari moo tax ñu ko dee jël ñeneen dañ feel ne dafa tax seen sëyukaay gën a neex because lii lu moo def mooy dafa xatal sëyukaay bi therefore seen sëyukaay dina gën a neex nañ gën a am sexual satisfaction ñeneen ñu feel nañ ne nañ ko use pour ñu faj infections li ñoo ay soccet ak yooyu ñeneen ñi feel nañ ne soo ko defee maybe yow sa sëyukaay bànneex bi nga fa bëgg a nekkuloo di ko am sa diggante yow ak sa jëkkër lii soo ko joxee na la jox bànneex yow sa boppa ba yow jëkkër ji sax li nga seexoo moom doo ko mën a seexoo moom ñeneen ñi gis nañ ne soo ko jëlee na la dimbale pour nga am doom am na ñi wax ne tamit soo ko jëlee sa mat dafa gaaw waaye Dieynaba lu ma wax la rek lii yëpp testuñ ko lii yëpp kenn amul it's not scientifically proven te gis nañ ne ñi ko use fiw ñiñ gisagum effect bu mu am si ñoom am na few research yuñ def Sénégal ak other African countries ñoo xam ne associé nañ use bi ni ak nga am recurrent infection because li xew garab bi dafa tànga soo ko usee foofu
soldat yi fa nekk pour xeexal la infection yépp dina leen rey foofu der bi dafa oyof der bi na ko lakka mun na laa def ay gaañu yooyu noonu mun naa nekk cancer ba ñuy wax am na ñeneen sax yenn kayit yi ñu ngi wax ne daf mun naa joxe cancer bi jàppa bunti juróokaay jigéen ñi beneen bi soo biiree nga use ko mun ngaa jox xale bi infection because yow xamuloo ban effect lam am yow sa yaram bi sax nit ñi ba tey understand luñ ban effect am na ñeneen ñu ne suñ ko usee dañoo tàggoo ak seen sago dañoo wóccu bopp bu metti di ngay miir ba foog nga dem tëdd benn 2-3 hours pour nga amaati sa boppa loolu doy waar la mi nit ne am na a central effect on your body so yow sa boppa ak ñin ñi koy faj sax ba tey dañu war a def gestu because ba tey xamuñ ban exact effect lam am si sa yaram bi li ma waxoon rek soldat yi fa nekk ñoom ñoo fa setal li fa ñëw te warul faa nekk comme infection ñoom ñoo koo xeex ñoom dañ dee def environment bu foofu noonu mu acidique ba lu warata nekk foofu bu fa ñëwee dinañ ko rey ñu fanqal la yow jàngoro boobu noonu soo ko raxasee weda saabu nga wala weda ñu bari nit ñi lu nekk lañ faa dugal dañ fa yuga this feminine wash ñii dañ fa def lem ñii dañ fa def laaj lu nekk la ñu dugal foofu noonu ñeneen dégg naa brosse sax nañ ko dugal ñu raxas ko foofu tilimut loo fa soxla pour raxas rek mooy ndox ak saabu jeex na takk amu dugal loxo amu dara raxasal si biir ak si bitti ak lii ba ndox ba mu set nga dem doxi sa soxla yi mu faa def nii yëpp yow yaa ngi ko gën a tilimal yow la leer ne sa loxo bi nga fa dugal sa set na la leer ne lii laaj bi nga fa dugal wala baking powder sa dégg naa dañ koo raxasee nga yooyu yëpp amu benn solo amul njëriñ sax si yow lu dul lor la rek waaye du la jox benn njëriñ so endometriosis comme endometrium mooy gis nga li biir juróokaay bi li ko lal so li ko lal noonu weer bu nekka su dee biir bi juróokaay bi daf dee prépare pour biir nga am xale so su dee biiruloo wool boobu noonu bu foom dafa shed off loolu la nga digga mag ñi naan dafa jooy because defuloo fa doom wala ëmbuloo moo tax so loolu di génn noonu tissue yooyu noonu ak endometrium boobu noonu su génnee foofu noonu mu dem beneen place loolu la ñuy wax endometriosis so meaning ne borom noonu ku ko am mun na mu nekk fu nekk am nañ gis nañ ñoo xam ne sax seen endometrium egga na ba seen lungs si gis nañ several people ñeenay seen biir bakkan yi ñeenay seen biir ovaries yi fu nekk ak gis nañ several yi gis nañ ñeenay ñoo xam ne suñoo gis fóot dafa métti waaye lu bari ba tey buñ associé lu bari moo tax nit suy gis fóot muy métti mun naa nekk jos borom noonu la système am bi ba mun naa nekk ne endometriosis boobu noonu la dañoo wax noonu mun naa nekk fibroid mun naa nekk am na yu bari yoo xam ne dina mun a cause loolu noonu waaye su dee daal individual ne endometriosis boobu la am den nga gis ñeneen suñu gis period because maybe endometrium bi si bakken bi la nekk seen time period su jotee rek seen bakken yi dañoo sotti deret noonu la so based on fan lam nekk mooy wone the characteristics of naka la moo présenté boppam am na because am na nu moo demee mun na laa teree jur sax parce que mun na laa jox infertility waaw ba pare treatment bi is difficult because dafa nekk loo xam ne nekkul tey jii rek nga koo faj lu bari moo si bokka loo xam ne li nga ko mun a def lii comme topic boo xam ne la duñ ko mun a discuss si few minutes because whole lii la whole entity yam la waaye daf di am so many impact on the women and their social and marital life ba pare ñun suñ boppa discrimination buñ de feebar daal loo xam ne la yàlla moo ko teg nit ki soo sañee dara du la jot soo yow soo fiilee ne man lii moo ma jot moo tax nga ma puusal benn place wala nga ma jox tur loolu lu ñaaw la because mun naa am yow li la jot sax muy bi feeñut waaye moo gën a bon li ma jot waaw soo ñu si nit ñi dañ nekk si society boo xam ne dañ war a dimbalante gis nga nit ki su feebaree just that psychological support boobu rek faj na ko to some percentage waaye nit ki bu feebaree nga koo puus di ko nga make it public di always nga ko sànni si kanamam bi yow nekkuloo di ko help so dañu war di bàyyi xel rek naka la ñoo diilee jigéen soo fiilee ne yow sa biir bi soo gis période dafa métti torop wala nga wax lu ma wax di cyclical pain am na ñeenay suñoo gis seen période seen mbagay dañoo métti ba période bi jeex based on fan lam nekk rek loolu moo so ñëwal si lopitaan bi ñu seet
suñ seetee dinañ am garab yuñ laa jox ñu dimbale la comme ñi nga wax ni ñu support group lañ ñoom mi neen dañ mën a dimbalante waaw bañ xam ñun ñëpp rek naka la ñoo dimbalee borom. Welcome back, viewers, from that insight with Dr. Awaja in relation to the use of TABA and endometriosis, because like I said today, our conversation is going to be based on reproductive health, quite important, and I did mention that we're going to have the Let's Fight Endo team in the Gambia. My dear sister Fatou Jum, she's been fighting for this since she came to Gambia last year, and if you could remember, she was right here on the show talking about her experience and a lot of other things associated to this particular disease. A lot of discrimination attached to it. That is why with me here today I have Penanjai. She's an endometriosis warrior, of course. She will talk about her journey through fighting this very, very painful disease. Like I said, I should have been wearing yellow today, but as long as she's wearing yellow, it's fine. We have a little bit of yellow, so we're okay. We're good to go. So we also have Jibu M. Sadie, a very familiar name to all of you out there. She's a volunteer with the Let's Fight Endo project. So all of them are young people, and I think it's quite important that as youth, like I always say, we are the ones that could change the narrative. So ñun la des pour ñu mëna change the future and the mindsets of people. Our grandparents, our mothers have done their time. Now it's left to us to do what we're supposed to change the narrative for the future generation. So Jibu, I'll start with you in relation to volunteering with this, because you are a man. Endometriosis, of course, does not affect men, it affects women, and you are volunteering with the Let's Fight Endo. So what really pushed you to support this particular venture? Thank you, Jennifer. Thank you very much for having us on the show as well. Let's say I am very passionate about stories that matters. Stories about women and girls, stories on how to help women and girls in life survival and development in particular. So this is not just one of the things I volunteer in. It's just as many as possible, which I am always willing and ready to commit myself to see that we put the change across. Like you said, we have to be there to put a change across. We don't just want to talk about the change, but we have to be involved in the process of the change. So when I met the team of the Gambia Endo team, we had a lengthy discussion, because first I was passionate about the TABA issue as well. And I met the team, and then briefly we talked about the TABA, and then come the Endo as well. So it all matched up, because 2 years ago, I had a friend, we were so passionate about this TABA issue that there was a lady that came all out volunteering to say, I have done it, I want to say my story. And we were going out to ensure that in community levels, we put across scientific measures to see that people understand the extent to which they are taking TABA internally and how it will affect their reproductive health. So endometriosis as well came, and here I am with the team. So I am committed to always supporting women and girls in this country and where possible the world. So I'll get back to you on the campaign in March, the campaign that we're all planning and looking forward to. Let's make March yellow to fight against endometriosis. I can't wait. But our sister here, you're an endometriosis warrior, very strong. Before we started the conversation, you just talked about how you had to go through an operation just 2 weeks ago, and here you are today, still fighting. So just take us through your journey, having to deal with endometriosis, especially as a young woman. You know, it can be challenging. Thank you, Jainaba, for having us on this show. Yes, the fight is continuous. I was diagnosed in 2014 whilst I was in Morocco studying and then living there. And then it was something that I realized that it was something very abnormal was happening, because it started with my first period when I was 14, and the pain was just too much, and it was not well received by especially family, by society, that every time I have my period I have to be fainting, vomiting, had to leave classes, had to skip school and all that. It went all the way to university until I got married in 2012, moved to Morocco, and then started trying to get pregnant. And it got really, really difficult, and I had to move from one doctor to another until I got diagnosed with endometriosis. It's an autoimmune condition. It has no cure yet. That is why I said the fight is continuous. And then
I met with Fatou Jom online because she's a friend. She's a friend, a family friend, a sister. Her mother taught me in grade 2. Okay. Yeah, so we reconnected and I started explaining to her the difficulty I have with my journey with IUI and IVF. And she busted out crying, explaining that she has the same thing. But we came up with an idea. We had nobody that stood up for us whilst we were teenagers. We could not speak to anybody about our pain because people would be like, when you get married, it would stop, the pain would stop. When you have a child, the pain would stop. Until we were like, okay, let's come up with something for Gambian girls that do not have anybody that's there for them, that can support them, that can give them ideas as to how to manage this autoimmune condition. So she came whilst I was still undergoing IVF in 2017 and founded this organization. And when I was ready with that, I joined her in the Gambia. She made me the country rep. And here we are today. You are. Yes. So buga na ñu laal ci Olof tuuti because topic bi dafa nekk loo xam ne it has to do with suñu yaay yi ci kër yi. Because wax nga loo xam ne nga ne while you were going to school dang daan xaw a suffer with period pain you extreme war a home yooyu noonu waaye dangaa gis ne family didn't take it in ñu laa wax ay yeneen so yow naka nga dundee loolu healing bi healing process bi naka nga ko nekk di dundee parce que xam naa ne métti na torop métti na torop nu ma ko jëlee woon before ma doon xam lan moo ma dal mooy naa ko survive rek every month suy agsi 4 days before naa survive naa prepare suma boppa I had my own kids without even knowing lan moo ma jot parents yi dañ laa wax ne mbaadu kii ngelaw a ko duga xale yu jigéen yi ni ngeen dee solo léegi ngelaw seytaane daf leen a teel a duga so dina baax tuuti pour suñ yaay suñ munee dee bàyyi xel ne dëgg la suñ tradition si ak yooyu li fi suñ maam yi bàyyi lu am solo la wante tamit science is real te yàlla sax moo create science so ñu jéem di dem si docteur si lu mu gën a teelee pour ñu mun di dimbale seen xale yu jigéen yi because man suma yaay ak suma mag yi luñ daan mun a def rek mooy ñaanal ma ak ibuprofen ba ma nga xam ne dem naa ba sëy ñuy soog a xam lu ma jot so dama doon nekk on survival mode rek on my own so yow naka nga munee balance loolu ak dem school di liggéey ak pain boobu nga xam ne every month sa period bi di ñëw lii laa war a go through yow naka nga dundee loolu war a dem school sax waaw dama sant yàlla njëkka because daf ma may family boo xam ne ñun bari wuñ góor suma yaay ñetti doom yi rek la am bari wuñ góor te she has always been like a heroine dafa liggéey life am yëpp so daf ñu teel a inculcate ne yow da nga am pour arriver da nga am pour tekki da nga am pour jànga da nga am pour liggéey already man suma family ñu dem up to university level comme man suma néegi yaay bariwut I can say I might be the only one for now so dafa am pour taxawuma léegi awma woon choice waaye teel naa xam ne tam man wéruma so dama ko balance looloo indi sax suma outspokenness about this school bu ma munti nekka wala liggéey bu ma munti nekka dinaa make sure ne ñi nga xam ne ñoo ma fa ilif dinañ xam ne man normaluma in case su normal nga sax normaluma in the sense ne I need to take time off work wala I need to take time off school pour ma mun a manage suma boppa ndig du ne every 4 days si mois bi may nekk di bleed si biir classe bi wala may home kenn bëggut a gis loolu so I'd rather ma stay kër mun a manage suma boppa ñoom ñaanal ma rek lañ mun te maa ngi leen a gërëm bu baax but yàlla moom really taxaw na ma ba nga xam ne mun naa balance ñaari wool yi métti na torop and you are a real warrior si extent bi nga xam ne yow mun nga koo def you know man I could just share man suma boppa I'm asthmatic I can't compare asthma with this. It's not even the same. Although it affects my work, it affected my school because I was kind of born with it. But it's not even up to yo, linga dunda yo. Te man manara helat man how lolo affected me, and now you having to have something loo xam ne moo gën a garaaw loolu war koo dunda dafa métti so I think saying you are an endo warrior is just the right thing to call you waaw dañ dee wax ne endo warriors lañ because bëggu ñoo victimize suñu boppa lu ñoo dunda métti na ba nga xam ne ku bàyyiwut xel dafa ne kii de mu ngi complain all the time about ndiga bu métti xale bu em nii boppa bu métti tànka yu métti mu ngi wëccu all the time kii lu ko jot mbaadu dafa am rab déedéet we are warriors because we are balancing life ak autoimmune condition xam nga when it's an autoimmune condition already sa immune system bi dafa weak yow lu jóg rek laal la corona mosal na ma fi bu yàggu dara because suma immune system bi dafa weak seetal loolu you're right we will come back to you shortly so Jibu
suma gisee góor sa bokka si lii man xaw naa daw suma yaram tuuti because it's good ñu am leen yéen ngeen di support people who are going through this. So xam naa ne in March lu soriwul dara mooy endometriosis month ñu war a turn country bi into yellow, not as in politics but as in color for a disease. Disclaimer, I just want to make that clear because you know hanga Gambia mom da nga wax ñu dok sa wax bi daw ak mom. So yeah, so what are some of the plans underway? Well, thank you. We 20th of March will be the awareness walk. Wow. Is we put it out there. And we've also worked with few celebrities in this country to do a celebrity endorsement, such as yourself. Yes. You know, small bukan a celebrity though, so I can do endorsements. Yeah. We were very grateful for that because they feel that we have to commit every stakeholder in the country. Wow. The celebrities have a part to play. Life's most urgent question, perhaps, is what are you doing for others? Yeah. So when we reach out to so many people, they didn't hesitate to say they want to play their part by putting their image on some of our flyers to say, we want to talk about your issue. You know, like you said, go rebuttal, but then we have few strong ones. We have people like Silifu Kanute, who is an artist and an actor. He's a PRO of Team Gambia. Wow. And he's very amazing. A lot of other people, ENC, an artist. One of the East artists. He's also with us and he's doing amazingly well. Among other young men who also try to volunteer with us. So I'm just one of those lucky ones as well because foog naa ne March si jotee dañu war a gën a ensure that Gambia is informed. Wow. We want to remove the scientific description of endometriosis and put it for local people to understand. Tey soo demee in our local contest waajur ñu ne kii dafa soof. Wow. Understand nga muñal rek lii dina jeex ñu ñëpp a si jaar. Thinking it is just a normal menstrual cycle. And then if you go to the Mandinka set, imunya dry banal. You understand? But then we have to also break the scientific descriptions and make them understand this is just beyond a menstrual cycle. People are dying out, people are suffering. When you go to communities, women and girls find it hard to come out and talk about it. This awareness is geared towards making that biggest noise, making that louder noise that everybody, even the passerby, would have the chance to hear it and understand what these people are talking about. Wow. Because Kunyo from here to Westfield, the march pass, and going to the youth monument where we would have discussion from various speakers, you would find the chance to be able to learn. When you have this cancer, we had cancer awareness walk some time ago, which was the pink color. People came and like, man how my breast cancer, nakala ko muna ame why dumali dugal halis mo wen. I'm like dugal halis mo. It's just one of those things. Because I met a girl and said the campaign is on Saturday. Dingan nyo, man did it, man dugal halis mo wen, so dumam cancer. So we have to be able to revise the messages and be able to communicate in a lighter way that people will understand. Dem si laka yun muna laka yip, people muna deglu tamit. Understand? And ninsa phone no man ka nga fo. Molya kalamuta ya understand. So the campaign is all about awareness. So we want to launch a proper awareness come March 20th, launch endometriosis properly in the Gambia, and then the team will start operating better from there. Bawang yan na Ministry of Health, Women's Affairs, because nyom then I'm stake in this. Yes, these are all our partners in this. Okay. Even the Office of the Press, the First Lady is also, because I think it's the First Lady, she's very passionate about some of these things. Wow. That they visit hospitals, she's very concerned. I'm on a one-time rapport with Penda. Oh, very good. And then, you know, she was very, very touched with By Penda's the story. Wow. You understand? And all of us, Penda is just one of those persons that inspire most people as well. So from Jack story, and like you're willing to learn and follow. And most young girls, the new Deglu Penda and people that were following her, I mean, have the chance there to come out and say, say, exactly. So Endo is here to support these people. After the awareness march, we want to expand bigger and network with more people. Why not? Why not? So you talked about the fact that when you have endometriosis, you can't have a child. So can you just talk about probably hamga discrimination bi si bor bobu because hanga yi yeb dañ ko wara wax su ko defé gaay gëna mëna understand lan mo si boka. Yeah, are you still married? Yeah, I just got married. Oh, you just got married? For Endo. Congratulations. That's the Endo husband. That's the Endo husband, and he's the best husband. Yes. Considering the fact of everything that's happening, and he married you, but he's not even doing you a favor. He's not doing you a favor not at all. Not at all. Having a strong woman like you is a good thing. Sorry for asking all these personal questions, but we're just making it as real as possible. I'm sure Penda is okay with it. Exactly. I am okay with it. That's why I'm speaking. Exactly. I want every girl to be as strong as she can be.
maybe even stronger than me. Yeah, I want every girl to know that you're not less than what you are. Yeah, infertility is caused by endo. It is also caused by other diseases. Yes, but for endometriosis, if it's not detected or diagnosed early, it can reduce your chances of getting children naturally. And even if with IVF and IUI, that are techniques used by doctors to help women like us get pregnant, if you don't get diagnosed early, it would be difficult as well. I have done 2 IUIs and 1 IVF, and still I am not going to stop with that. I will continue doing that work. Now, when it comes to men supporting us with infertility, sometimes it's not even just us. It can be the man. It can Why be. if you don't go nangu? Yeah. Pour ñom infertility pour li rek la jigen rek la déedéet mun naa jógee si góor bi mun naa nekk incompatibility ak yooyu. Man suma jëkkër through liggéey lañ xamante. He's a world champion for karate, by the way, and I thank him so much. I know he's not doing me a favor, but it's not every man that would marry a woman like me. No, you're good to go. Yeah. You are beautiful. So I thank you're him so strong. much. Yeah. He followed my story. We got to know each other, and then we got married 3 weeks ago. Oh, congratulations. Thank Hey, you. husband, how are you? Yeah, thank you so much. But like I said, he's lucky to have you as well. Have a woman as strong as you are, and have a woman who's so ready to push. So I think lucky him, more lucky, not you. So now, let's go back to the campaign. Any funding, any official partner that is really supporting this? Where's the money coming from? Official partners are not in yet. Okay. We are working as a team, and Fatou Jom is doing extremely well from her end in the US. So funding as of now is within the setup of the organization. You know, especially at her end there in the US, because it's registered in the Gambia and the US. So we're trying as much as possible to support her from here by knocking at certain doors. We have tried to reach out to companies with our letters for sponsorship so that we can make this awareness bigger and all that. At her end there as well in the US, she's also trying as much as possible to raise funds. But as of now, we're still finding it hard to reach out to the heart of funding in this country, because we know how it works. Why sometimes we self-fund certain things at a first go, and then later it comes gradually. Exactly. Sometimes that's what we do. It's not all about the money. Like I say, sometimes you even do certain activities, Feka, you don't even need money. It happens. So probably for the first time, let's just do it and show the world what we're capable of doing. We can do it. And from there, I'm 100% sure that the support will come. Just this platform today is enough sensitization. It's just going to reach a lot of young people. We're glad and to be here. I remember when I was going to school, I used to have a friend. She used to have so much period pain. I used to wonder. Since Fatou Jom started talking about endometriosis, my mind took me back to primary school. She used to cry. That's what happened. I'm like, what is she doing? Is that just a normal man? Is it wow? So man dama dan talk, what is she doing? Ñoko dan gunge mu ñibi. Xam nga? So te man xam naa ne man fine, I have period pain. Why do they bone no? Sometimes dama ko dee muñ sax, du ma naan garab, but still I just muñ. Te kooku has to be given injection, dafa home, dafa lii. So when Fatou started talking about this, I'm like, oh my God, this was what was happening. But the sensitization wasn't there. Ñun xamuñ, ñun xale yi xamuñ. So now that this is coming up, I guess the word is just gonna spread. Be pare nekkut sa xale yi kese ak mag yi kese. Even health practitioners yi, pour ñu xam ko rek through consultation wala scanning, do they easy. Foog nga go through lu ñoo ooyee diagnostic laparoscopy. You have to undergo surgery to actually find out that you have endometriosis. No way. Loolu moo tax mu gën a complicated te mostly dañ dee later diagnose. The time bu ñoo xam ne loolu nga am, you've already gone through a lot. The damage has already been done. That's what Fatou told me. She said she had to go through surgery as well to be able to know this was the issue, because the pain has been so much for her. And at some point, and the fact that you have to go through surgery, the psychological effects are too much. How do you deal with that? Naka nga dee deal ak loolu? Waaw, comme numa la ko doon waxee rek, suma family amuñ boobu xaalis dafa expensive. Endometriosis moo nekk one of the most expensive conditions booy mun a am. I don't wish it on anybody. Ndik doo mun a def proper economy. Already management bi rek every month su jotee di nga jënd painkillers, you have to buy dika bu tanga bi, electric blankets to put on your stomach, hot water bottles,
pain medication, mom, they are your best friend. Because before period, during period, after period, you're always on pain meds. But pare change of diet bi dina am yu bari do ko leka su yage sa society bi duñ la stigmatize rek about sa pain you go through. Why dinañ dañu ki dafa opal sax lu nekk mu ne du ko leka du ma leka maalo du ma leka starch du ma leka lii te fekka yow yaa ngi try pour manage loo xam ne sa yaram bi la nekk ndik all the time yaa ngi bloated yaa ngi am stomach upset gastrics yaa ngi am constipation di nga mën a toog ay 10-15 days constipated waaw because of adhesions yu nekk di happen sa biir yaram bi so stigma bi moom nekkut with only family family maybe ñoom they love you unconditionally ñoom balaa ñoo understand si la stigma bi day happen waaye society bi all the time te am na jigéen yoo xam ne dañoo unfortunate ba nga xam ne di nga si gis ku sëy 6 times te nekkul ne dafa bon nekkul ne dafa mënut a sëy waaye maybe condition bu mu nekka góor bi sax du nekka ni ko bon du ko muñal sax du ko mun a understand ma biir baay metti dama lii dama lëlee xanaa ñëw nekka jabari hospital duñ la mun a understand all the time yaa ngi emergency all the time yaa ngi pain meds instead nga war a sol lu baax mun a presentable yaa ngi si kawas ak sweater so nekkut rek with family even society bi sax yeah and you've been able to deal with that you're totally an inspiration to all of us so guys I think due to time constraints we are going to have to wrap this up very, very soon. But I'm 100% sure that you guys will come back here come March, inshallah. We will push for that to just spread the word, just to make sure everybody comes out in March 21st to actually, you know, make sure we yellow the whole country so that people know about this particular disease. The yellow has nothing to do with politics. The yellow is the color for endometriosis. Let's make that clear. It's a non-partisan organization. They're just here to do some form of sensitization for this particular disease. So final words before we leave here. Suma final words, Jaynaba, dafa nekk di leen wax jërëjëf. Nekkut ñëppay ubbil seen bunta yi cause bu demee nii waaye ñun tam dañoo relentless because ndimbal na si fekk sa loxo ku nekk dafa war a gis looy def pour mu xam ne lii soxal na la te endo soxal nañu because there is no cure yet. There is no cure yet kon ñun duñ mun a bàyyandeku te bëgguñ yeneen xale yu jigéen yi go through ñun luñ go through maa ngi ñaan yaay yi ak sisters yi ak brothers yi please bàyyi leen xel seen xale yu jigéen yi xamu leen lu ñoo go through suñ noppee rek ñu bàyyi leen duñ mun a am fit bi pour ñu wax ak yéen te cases like infertility period pains ak yëpp nekku xale yu jigéen yëpp am fit pour toog di wax si loolu foo ko waxee sa ak ku la may bët waaw ba pare maa ngi jërëjëfal endo organisation bu nekk Gambia volunteers yëpp suma endo sister endo warrior Fatou Jom thank her so much March 20th ñu ngi look forward to it te nañ xalaat ne society bi yëpp they are part of us because ku amut sister am nga yaay wala am nga jabar wala yow sa bopp ngay jigéen na ñëpp génn si ñun ñëpp ñu jàppalante woot bi mun naa dugga si noppi koo xam ne dina mun a jàppale xale yu jigéen yu bëree yoo xam ne xamuñ lu leen dal jërëjëf thank you so much I really appreciate you thank you so much for what you do and your courage and everything keep pushing thank you you know Jibo. My final words will be to thank you like they did, and we thank you so much for having us on the show. You're doing extremely well. I appreciate it, and I'm sure the entire team is very appreciative of what you're doing for us. To Fatou Jom, she's amazing as well. Thank you very much, and for her and Daipenda, they're always an inspiration, the rest of the team. 20th of March, but before that, like you said, we'll also try to push in to see how we can also reach out again to the media through the show again. But 20th of March will be the event. We will have a march past an awareness walk from here to Westfield. And at the monument, we'll gather and talk to more people. So everybody should come out, like they said, do it for your mother, do it for your sister, do it for your wife, do it for your daughter. If you can't do it for yourself as a lady. So we're calling on everybody, and more importantly, we want everybody to come on board as partners and stakeholders in this event. So Thank please you very much join for us having for the endometriosis walk, March 21st or 20th? 20th. Okay, March 20th. Start from Westfield to the monument. From here, perhaps QCell. From QCell to the monument. Yes. And for at the monument, we will get to have a discussion. So in case you want to see Jaynaba Sonko, come on the 20th to the monument, you know, and get to see me. So it's a way to come and see us. Of course. To be part of it, because I'll be there, absolutely. So viewers, that is all we have for you in this edition of the show with my guest,
I will just let them go, and when we come back, we will get to wrap it up. Thank you so much, Jibu, and thank you so much, Penda, for coming. We will take a short break, and when we come back, we'll get to wrap it up. Viewers, that is all we have for you in this edition of the Youth Dialogue. Thank you so much to Jibu Msede as well as Penda, our Endo warrior. And thank you so much to Mothers Health Foundation for coming here to talk about the issue of tobacco. Please, young girls, stay away from this. It's very, very harmful. You heard it from the gynecologist. It is not a good idea to use it. It's not a good idea for us at all to put anything on our private parts. Let's just use lukewarm water and clean it up, and we are fine. That is all we need to do, because like I said, we are the young ones, and we have to make sure that the narrative change from now. If not, it's just going to continue and go to the next generation, and that is not what we need. Don't forget to connect with QTV on our different social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Go and subscribe to our YouTube channel. Like us on Twitter, Instagram, to stay connected with what QTV has to offer. My personal social media handles are as well in front of you. Go follow me on Twitter. Go follow my Facebook page, Jane Abosonko, on Facebook, and get to stay connected with most of my activities in relation to Youth Dialogue, and you're free to also give me recommendations in relation to the show. Till I come your way next week with other young people doing extremely well across the country, do stay tuned.